Hello guys, good morning, good afternoon, good evening, depends of the place you are watching for. I greet you with your time. Welcome to God Glory Happy Kitchen. Welcome to our channel. Today guys, the recipe of today is zucchini, parmigiano zucchini, Italian food. That is the recipe of today. Ciao ragazzi, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, dipende da dove sta guardando questo video. Io saluto voi come vostro adesso, benvenuto a God Glory Happy Kitchen, benvenuto nel nostro canale. Oggi facciamo parmigiano a zucchine a modo mio, on my own way. Ingredienti che serve per questo parmigiano zucchine è 100 grammi di formaggio grattugiato, 100 grammi di prosciutto crudo, 100 grammi di pane grattugiato, pane secco, quello che è. Zucchine serve 400 grammi. Io ho fatto mio, io ho lasciato uno per far vedere. E 400 grammi di mozzarella per pizza, 600 ml di besciamella. Ingredients we need guys for this Italian food, Italian recipe. We need 600 ml of bechamel, 100 gram of grated cheese, 400 gram of mozzarella cheese. We need 400 gram of zucchini. I already toasted my own, green my own. I just want to show you guys, that's why I leave this one aside. 100 gram of bacon and 100 gram of breadcrumb. To start with, let me put this apart and show you the way I green my zucchini. Metti parte, fa vedere come io ho grillato. I already wash it just like this. I slice my zucchini like this. You can easily fry it if you like, but I don't like fat. I don't want oil in it. That's why I grill my own on grill pot. You can still grill it in the oven. Then we have to take it. Io ho tagliato così. Se vuoi tu puoi friggere, però io non voglio grasso, io voglio leggero, però per quel motivo io grillare su padella. Io fa vedere come io ho grillato il mio. Ragazzi, vedere come io ho messo su padella per grillare. Se volete, voi può friggere o fa così. So you can see the way I grill my own pan. If you like, you can easily fry it, guys. Guys, as you can see on my zucchini, I already grill it. Come vedi, mio zucchini è grillato. We have to take our baking plate. Then we put the besciamella, prendiamo il nostro tela da forno, mettiamo il nostro besciamella sotto. I do my besciamella light so that if you cook, you think you can easily do it in one, or you buy already made. You can see it buy for any supermarket, but I made my own at home. O potete comprare il vostro besciamella o fatta in casa come me. Then we want to put our breadcrumb. Mettiamo il nostro pan grattugiato sotto. Okay. Then we take our zucchini. Just plate it like this. Place it like this. It's 400 grams of zucchini I use. You can usually use, depend on the quantity you want to do, guys. Then we now have some bechamel as well. Okay. Our mozzarella cheese, il nostro mozzarella. So yummy, guys. Then we now put our bacon. Mettiamo il nostro prosciutto. This recipe is so yummy, yummy. Give it a try, guys. Provatela con la ricetta, molto buono.
Okay, then we will now add our grounded cheese, and our breadcrumb. Okay, and then place our zucchini again. You can easily place it in one the way you like this. Poi fa quello che vuole, metti come vuole zucchine. So guys, we have to do all like this step by step, e noi devi fare tutto così uno alla volta come fa lasagna. So we have to place all like this, guys. Guys, this is the last step. So we have to put our besciamella, l'ultimo. Guys, this parmigiano, this Italian food, give a try. So yummy, molto buono quello parmigiano. Zucchine, molto buono, golosa anche, golosa. Our grounded cheese, guys, give it a try. Our breadcrumb. So we have to take it to the oven for 180 degrees for normal baking static oven for 20 minutes. Portiamo il forno da cuocere a 180 gradi, forno statico per 20 minuti. We'll be right back when it's set. Okay. Voila guys, our zucchini parmigiano Italian food is set. The non-stop parmigiano zucchini pronta. I have to cut it so that you guys will see inside the way it look like. It's very hot. Molto calda. Ooh, I can take my plate. Wow, guys, this is the way it look like. Guys, see what it look like. If you like this recipe, this Italian food, this parmigiano zucchini, why can't you just give a try on this recipe and leave your comment in the description box below. Don't forget to subscribe on our YouTube channel if you are not subscribed yet. If you already subscribed here before, thank you, God bless you. We'll see you on my next video, we'll see you on my next recipe. Thank you for your watching. Grazie se piace quello parmigiano zucchini, cosa stai aspettando? Dai pollice in su e non dimenticate per iscriverti al nostro canale se tu non ancora fatto. Se hai iscritto qua prima, grazie a Dio di benedica. Ci vediamo in nostro prossimo video, ci vediamo in nostra prossima ricetta. Grazie a tutti voi che sempre guardate i miei video. Condividete questa ricetta con i vostri amici, con il vostro contatto Instagram, Facebook, per tutto. Grazie di tutto. Io so già per voi. Let me taste it for you guys. Wow. Give it a try on this recipe. Bye bye. We'll see you on my next video. I hope you guys will love this recipe. Speriamo che voi piace quella ricetta. Molto buono, golosa. Bye bye guys.